ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഈച്ച് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ n ആൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രൈം p there exists exactly one finite field of order p raised to n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെമ്മാസും റിസൾട്ടുകളെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് GF Galois field of order p raised to n. A finite field GF p raised to n of p raised to n elements exist for every prime power p raised to n. Okay, so for every prime power p raised to n, or for a given prime p and a positive integer n, there exists a finite field of order p raised to n, and we call that field as GF p raised to n, Galois field of order p raised to n. Okay, so we have to prove the existence of such a field of p raised to n elements for a prime power p raised to n. So we have to construct a field containing p raised to n elements. For the construction of that field, you just consider set p, the prime field set p. Okay, every finite, the building block of every finite field is set p, and the building block of an infinite field is q. You know that. So by using this set p, we have to construct a finite field of order p raised to n. You know that this field has p elements, and by using this field, we have to construct a field containing p raised to n elements. Okay, so you consider set p and just consider this polynomial x raised to p raised to n minus x. What about this polynomial? This is a polynomial in, we can consider this as a polynomial in set p of x, and by our previous lemma, we showed that, last video we showed that this polynomial has p raised to n distinct zeros in set p closure. Okay, this polynomial has p raised to n distinct zeros in set p closure. What is set p closure here? It is the algebraic closure of set p. That means it is an algebraic extension of set p which is algebraically closed. Okay, so this polynomial has p raised to n distinct zeros in set p closure by our last lemma. Okay, so you just consider k as a subset of set p closure containing, k is a subset of set p closure consisting of all, containing all the zeros of the polynomial x raised to p raised to n minus x. It is a subset consisting of all the zeros of the polynomial x raised to p raised to n minus x in set p closure. So what is the cardinality of k here? You know that p raised to x raised to p raised to n minus x has p raised to n distinct zeros in set p closure. So when we take these zeros and put it in a set, what is the cardinality of that set? The cardinality of that set is equal to p raised to n, since this polynomial has p raised to n distinct zeros. Okay, so this is a subset of set p closure, and the cardinality of this subset is equal to, this set is equal to p raised to n. So what we need to show? We need to show that there exists a finite field of p raised to n elements. Okay, so here we got a set containing p raised to n elements. Now we will show that this is a subset of set p closure, and k itself is a field. That means it is a subfield of set p closure. So there exists a field. If we prove k is a subfield of set p closure, then we can conclude that for every prime power p raised to n, there exists a finite field having p raised to n elements. So our next aim is to show that k is itself a field. K itself is a
field. So how we will show that it itself is a field? That means it is a subfield of ZP closure. How we will show? What about the additive and multiplicative identity? What is the additive identity here? 0. Multiplicative identity 1. 0യും 1ഉം കേക്കകത്തുണ്ടോ? കേക്കകത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? കേക്കകത്ത് എലമെന്റ്സ് എന്തെന്നാ പറഞ്ഞേ? They are the zeros of the polynomial x raised to p raised to n minus x. So clearly you know that 0 is a 0 of this polynomial, 1 is also a 0 of this polynomial. So additive and multiplicative identity belongs to k. Okay, since they are the zeros of the polynomial x raised to p raised to n minus x. Okay, now what is the remaining part we need to show for showing this subfield? You just take two elements, alpha and beta, from k. To prove k is a field, we have to show that alpha plus or minus beta, alpha into beta, alpha by beta, minus negative elements, അതായത് ഇൻവേഴ്സ് അല്ലേ, അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സും, മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ, 1 ആൽഫ 1 ബീറ്റ എല്ലാം ഏതിനകത്തുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം? കേക്കകത്തുണ്ടെന്ന് കാണിക്കണം അല്ലേ. സോ what about alpha plus beta? What about alpha plus beta? For alpha beta belongs to k, you know that they are the zeros of the polynomial alpha x raised to p raised to n minus x is equal to 0. So alpha raised to p raised to n minus alpha is equal to 0. So from this you can derive the relation alpha raised to p raised to n equal to alpha. Okay. Similarly, beta raised to p raised to n equal to beta. Beta raised to p raised to n minus beta equal to 0. So beta raised to p raised to n equal to beta. So what about alpha beta? To prove this is an element in k, we have to show that this is a 0 of this polynomial. So how we will show that this is a 0 of x raised to p raised to n minus x? So you just put alpha plus beta in this equation. Alpha plus beta raised to p raised to n minus alpha plus beta. What about this relation? 0 ആണോ? ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ അല്ലേ. ദിസ് സെറ്റ് പി ഇസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പി ആൻഡ് ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു സെറ്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് alpha beta belongs to set p closure. Okay, so what about this relation alpha raised to p raised to n plus beta raised to p raised to n minus of alpha plus beta? This is equal to what? Alpha raised to p raised to n is equal to alpha, beta raised to p raised to n is equal to beta minus alpha. So this is equal to 0. So alpha beta implies, alpha beta belongs to k implies alpha plus beta belongs to k. Since it is a 0 of the polynomial x raised to p raised to n minus x. What about the difference? Similarly, by using the same idea, you can show that alpha, ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, alpha plus minus beta. You can show that alpha minus beta also belongs to, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്, മൈനസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആൽഫയും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് മൈനസ് ആൽഫ ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുക. അതിനുശേഷം ആൽഫ പ്ലസ്, അപ്പോൾ ബീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ബീറ്റ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആൽഫയും മൈനസ് ബീറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ പ്ലസ് മൈനസ് ബീറ്റ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇത് പ്രകാരം പറയാൻ പറ്റും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മൈനസ് ആൽഫ ഫോർ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ മൈനസ് ആൽഫ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു കെ എന്ന് കാണിക്കണം. അതെങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് വേറെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യം നോക്കാം. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആൽഫ ബീറ്റ equal to, this is what, alpha raised to p raised to n into beta raised to p raised to n minus alpha into beta. This is alpha and this is beta, so this is equal to 0. So alpha into beta also belongs to k. So alpha plus beta, alpha into beta belongs to k. Now we have to show that alpha minus beta and 1 by alpha or 1 by beta are also elements of k. So we will show that for proving minus alpha belongs to k, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കൂ. മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു
p raised to n minus alpha. അല്ലേ, അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്താം. മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്താ വരിക? ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് കിട്ടിയാൽ 0 ആണ് അല്ലേ, ആൽഫ 0 ആണ്. മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടിയാൽ മൈനസ് ആൽഫ ഇസ് എ 0 ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എഴുതാം, ഇൻറ്റു ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എഴുതാം അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? മൈനസ് 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, പിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരും. ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ എന്താ? ആൽഫയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ പി ഓഡ് പ്രൈം ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പി ഓഡ് പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും? മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ എന്താണ്? മൈനസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു minus alpha. So minus alpha is also a 0 of the polynomial x raised to p raised to n minus x. So minus alpha belongs to k. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ മൈനസ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ ഇംപ്ലൈസ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ ഇംപ്ലൈസ് മൈനസ് ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു കെ. So by this result we can say that alpha plus minus beta belongs to k. So alpha minus beta belongs to k. അപ്പോൾ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം തെളിയിച്ചു? ഇപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ, ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ, ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റ, 0, 1 ഇതെല്ലാം കെയിലുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഇനി എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? മെയിനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു കെ ഇംപ്ലൈസ് 1 ബൈ ആൽഫ, ആൽഫ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. 1 ബൈ ആൽഫ ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു കെ എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് എ നോൺ സീറോ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആണെന്ന് അറിയാം. What about this? 1 by alpha raised to p raised to n equal to 1 by alpha. Okay, which implies 1 by alpha raised to p raised to n is equal to 1 by alpha. അതായത് 1 by alpha raised to p raised to n ഇതിന് അങ്ങനെ എഴുതാലോ, മൈനസ് 1 by alpha ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു? 1 by alpha is, if alpha not equal to 0, 1 by alpha is a 0 of x raised to p raised to n minus x. So 1 by alpha also belongs to k. So for alpha beta belongs to k and beta not equal to 0, alpha into 1 by beta belongs to k. So alpha by beta also belongs to k. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? കെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിന്റെ സീറോസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന, സീറോസ് അടങ്ങിയ ഒരു സെറ്റാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരുടെ സബ്സെറ്റാണ്? സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ അല്ലേ. സെറ്റ് പിയിലുള്ള സെറ്റ് പി ഓഫ് എക്സിലെ എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സിന്റെ സീറോസ് വരുന്നത് സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിലാണ്. സെറ്റ് പി ക്ലോഷറിലെ ആ സീറോസിനെ മാത്രം എടുത്തൊരു സെറ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കെ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡാണ് കിട്ടി. സോ കെ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് എ ഫീൽഡ് ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ് ഹാസ് പി റേസ് ടു എൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് സീറോസ് ഇൻ സെറ്റ് പി ക്ലോഷർ. സോ ദി കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി റേസ് ടു എൻ. Okay. So what we construct here? We construct a field containing p raised to n elements, and that field is contained in set P closure and it contains set P. Set P is contained in K and K is contained in set P closure. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആരാ? ഏറ്റവും ചെറിയ ആളാരാ? അതിനകത്ത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാരാ? സെറ്റ് പി. സോ കെ ഈസ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഹാവിംഗ് പി റേസ്ഡ് ടു എൻ എലമെന്റ്സ്. സോ സെറ്റ് പി contained in K contained in set P closure.
Okay, so for a prime p and for a positive integer, we construct a finite field having p raised to n elements. Okay.